present in Russian, and Sasha will present in English. В общем, друзья мои, на самом деле, сегодня у нас гость, честно скажем, что я поэтому говорю по-русски, чтобы гость не смущался, он не знает русский язык, что ученого такого уровня комбинаторики в России нет. Ну, просто вот такой вот медицинский факт. Джоэл Спенсер из Нью-Йоркского университета, он, собственно, приехал в Москву на международную конференцию, которую Андрей Рогоровский организует. Но, да, просьба, понятно, да, что сделать с телефонами? В эту секунду всем стало понятно. Вот, и он захотел не просто побывать в Москве, а проехать по Транссибирской железной дороге и посмотреть на Байкал. Вот, ну и, собственно говоря, как мы об этом узнали, мы позвали сделать лекцию нам. Вот сегодня будет популярная лекция, собственно говоря, Джоэл Спенсер является учеником и соавтором Поля Эрдёша, которого, наверное, знают все. Это число Эрдёша знаменитое. Это в графе публикаций, сколько ребер от вас до Поля Эрдёша. А у Поля Эрдёша было 1500 публикаций. Но вот эта лекция наполовину про жизнь Эрдёша, ну и наполовину про некоторые математические задачи, которыми он занимался. В принципе, половина будет понятна абсолютно всем. Еще четверть будет понятна математикам, ну, как бы, грубо говоря, со студенческого уровня. Ну и где-то, наверное, четверть, ну, может быть, будет вот понятно некоторым из вас. Вот, ну, теперь я передаю Саше слово. Ну, я подозреваю, что мне уже сказать практически больше. I think it's time to start just this lecture. Joel Spенser from current Institute of New York State University. Yes. So, Joel Spenser. Okay, thank you. Thank you very much. It's a wonderful pleasure to be here in Irkutsk. And I will speak about Polom Erdős. Polom Erdős was born in 1913 in Budapest, Hungary, a Hungarian mathematician, and lived a long, long life. He died in 1996 at a conference in Warsaw, in Poland. He was a prodigy, even at age 5. His abilities were known. And he worked in many, many areas of mathematics, but today I want to talk about one area. Sometimes it's called the probabilistic method, but I like to call it Erdos magic. And also I want to talk about why he was so special. He lived a very special kind of life. I think this was my favorite. I have no home, the world is my home. And that was Erdős's life. He went from place to place to place to place. He would come to my house for 3 days. We would work and prove theorems, try to prove theorems, and we would work for 3 days in New York. And then he would go to London, and then he would go to Budapest and Melbourne and everywhere. And he just traveled from place to place to place. As he says, I have no home, the world is my home. Let's begin to actually see him. And the first part, he is speaking with Tomasz Łuczak, from Poznan, Poland, and here and then in the second part he's talking about The only condition was that at least formally he should declare himself a Lutheran from polishing diamonds. And he wrote philosophy, yes, because he had no job. He lived in Holland. Yeah. Which was political. Philosophy and mathematics are not jobs at all. Well, not those days. When I first met Landau in 1935 in Cambridge, he told me
wir Mathematiker sind alle ein bisschen Maschige, which means we mathematicians are all a little bit crazy. And in 1932, I met a Hungarian mathematician called Sidon, who worked mostly in trigonometric theories, and he was a very good mathematician, but he was a bit crazier than the average mathematician. In fact, he was a borderline schizophrenic. They tell about him that he usually talked this way to you. He turned towards the wall and talked, but when he talked about mathematics, he talked sense. And he even made it in a Hungarian anecdote book, because once in 1937, when Turan and I visited him, he also had persecution complex, so he opened the door a crack and said, please come rather at another time and to another person. Kérem, jöjjenek inkább máskor és máshoz. That sounds better in Hungarian. But later on he was again reasonable. Now anyway, let us forget this sad story. Actually, he had a curious death. He died like Cyrano de Bergerac. A ladder fell on him and broke his leg, and he died in the hospital of pneumonia. But anyway, I am sorry that he didn't live to see how popular he became. Every mathematician seems to know him now. Okay. So we'll see other parts later. This film is available for free. It's called N is a Number. Maybe I write it down. And the filmmaker's name is Chittery. I know it's available on YouTube, and you found it on it was found on. So I think you can go on the web and find the entire film. Unfortunately, all in English, but. So now let us turn to the next slide, and here is another thing that I like very much. Fan Shum was a female mathematician. She is a professor of mathematics at the University of California at San Diego, and she worked a great deal with Polom Erդёշem, and I like this. I think for her, for me, for everybody, that feeling we had when we worked with him was very powerful, very powerful. So now let me have the next slide, and we'll do some mathematics. So here was a famous result of Erդős. The paper appeared in 1947, but actually he did it in April 1946, which was very important because that was when I was born, so a good time. So this is a theorem, if you know Ramsey theory, this is a theorem in Ramsey theory, but it's not important. So here is the theorem that if this happens, then there exists, so that's the important word, it's possible you have Kn, so that means you have n vertices and every edge, K is for complete, you have Kn, you color the edges red and blue so that no little k points are all red or all blue. It's possible to make that coloring. It's if that inequality holds. Well, the proof is what we call Erդős magic. We color randomly. We color randomly. So maybe we do what the Germans say, Gedanke experiment. We have a thought experiment.
Or maybe Kolmogorov would call it probability space. Either way, we color randomly. Now, if we color randomly, maybe it's failure. But for each k points, the probability of failure is 2 to the... So the probability of failure for some k points is 2 to the 1 minus k choose 2. Because we have k choose 2 edges, we don't color the vertices. We color the edges. We color the edges. K choose 2 edges. They all must be the same color for failure. So it's 2 to the 1 minus k choose 2. There are n choose k possible failures, sets of k elements. So if this is less than 1, then the probability of failure is less than 1. And this is the Erdos magic. If the probability of failure is less than 1, then success exists. That word in boldface there. I hope that means exists. I should thank Sasha Golovnov from St. Petersburg, who is a student at New York University, a graduate student, and thank him for the slides. So if there are any mistakes, it's his fault. Maybe this is a moment for small translation of what was you. Sorry, why don't you cut so I can hear? Давайте я просто по-русски повторю смысл этого результата. Да? Значит, смотрите, есть граф. Yeah, please, yeah. Есть граф. И нужно сказать, можно ли... Вот у нас n вершин, да, это огромный граф с n вершинами. Можно ли, вот полный граф, то есть все ребра проведены. Можно ли раскрасить его в два цвета таким образом, чтобы не возникло ни одной одноцветной клики размера k? То есть, скажем, ну там граф из 100 вершин, да, а скажем, мы хотим раскрасить так, чтобы не было никакого набора из 10 вершин, таких, что все ребра внутри этого набора c из 10 по 2 были бы одного цвета. Вопрос, вот как должны соотноситься вот эти два числа, чтобы это стало возможным? Чтобы можно было так раскрасить. То есть, ну понятно, что это число должно быть, ну вот, соответственно, на n... О, привет. Вот. Значит, чтобы оно было не очень велико. Ну, давайте попробуем его оценить. Давайте просто случайно, возьмем и случайно все покрасим. Каждое ребро покрасим случайно в тот или иной цвет. Это значит, что мы запустим некое вероятностное распределение, да, на множестве всех раскрасок. При этом получается, значит, соответственно, там у нас ну, огромное количество этих событий, 2 в степени 1 минус c из n по 2. 2 в степени c из n по 2 просто. Теперь мы смотрим вот такое событие, что фиксированное вот такой вырезанный граф из k вершин, что этот граф оказался полностью одноцветным. Это событие. Можно посчитать его вероятность. Вероятность такого события вот такая. То есть вероятность того, что конкретный k вот этот вот был одноцветный, такой. Теперь смотрите, сколько всего таких. Сколько всего подмножества размера k, множество размера n. Понятно, что c из n по k. Поэтому если вдруг вышло так, что произведение этих двух чисел меньше единицы, то заведомо, это означает, что заведомо, вот у нас вероятность того, что эта штука одноцветная, вот такая, следующая такая, вероятность того, что хотя бы одна одноцветная, не больше, чем вот это произведение, потому что там еще бывают случаи, когда несколько будут одноцветные, да? То есть в результате получается, что вероятность того, что все они одноцветны, она оказалась меньше единицы. Ну что это означает? Это значит, что существует исход, в котором их нет. Вот. А значит, существует раскраска, при которой они все будут не одноцветные. То есть мы решили задачу тем самым. Поэтому при этих условиях мы можем быть 100% уверены в существовании. Но попробуйте напишите алгоритм на этой основе, да? Невозможно. Да, ну тут да, тут вот это, это вот это. Oh, sorry. Надо было начинать, а не заканчивать.
Maybe you continue to translate a little bit. So if you do the asymptotics here, n is around, for k large, if you look at that, you get this for n. It's calculation. Это просто вычисление того, что это означает для n. Что означает, что вот это выражение меньше единицы. Но если мы перепишем все из пока, там, раскроем соответствующим образом, то это будет вот это. Yeah, but it's open. Maybe for larger n, it's still true. We don't know. That's a big open question. То есть никакой более хорошей оценки просто не получится. Yeah. Okay. So now let's turn to a nice comment by Manin, which I like very much, about chalk. It's the same Moscow, Cambridge, Irkutsk, and Tokyo, and Berlin, and Paris, and it certainly is one of the wonderful things about mathematics, that you can go anywhere in the world, and so mathematics is very international. I like to say, you'll translate as a joke, that if you want to be a mathematician, there are two things you have to love. Yeah. Какие именно? Если вы хотите быть математиком, нужно любить две вещи. А какие они угадали? The first is you have to love to travel. Вы должны любить путешествовать, отлично. And the second is you have to love Chinese food. Then you're okay. So I am not a mathematician. I am not. I cannot. Oh, okay. I am not with the second. Oh, not the second. Okay. All right. So now the next one is very nice, about Tal, which I just like. I thought it was very humorous. So, but I like very much the deep dark forest where 2 + 2 = 5. So that's a nice. For me, I like the feeling of about mathematics here. Okay, so what is Erdos magic? Next slide. So here is the idea that, like it says, if a random object has a positive probability of being good, whatever we want, then the good object must exist. You see, in the proof, in the earlier proof, it was not that the coloring existed with probability 99%. It was that the coloring absolutely exists. So that's the Erdos magic. But let me say, again, maybe you can translate, the modern Erdos magic is that if you have a random algorithm with a positive probability of success, then you have success. So, на самом деле, я даже немножко переведу по-другому. Если вы способны изобрести такое вероятностное пространство на множестве всех исходов, сами, своими собственными руками прописать, что такое алгоритм, это значит, вы прописываете вероятности появления тех или иных реализаций. И если вы способны так прописать этот алгоритм с вероятностями, что относительно вероятностного распределения построенного есть положительная вероятность успеха, все, вы в шоколаде. Это значит, что просто существует, 100% существует успешный исход. Yeah, so for me, computer science is a wonderful subject, because there is much interesting mathematics that comes out of computer science. So that's nice. So let's turn to the next slide, to a favorite problem of Erdos. We have a family of sets. Each set has size n. The number of sets is m. And we write m equals 2 to the n minus 1 times k. It's convenient. It's convenient to write that. And what we want is to color
red and blue the vertices with no set monochromatic. No set monochromatic. Of course, maybe we can't do it. Maybe we can't do it. But we want to know when can we do it? When can we do it? So the first result was Erdos in 1963. If k is less than 1, so for example, n equals 10 and m equals 500, then we can color the points. Now, notice the sets are arbitrary. The sets are arbitrary, so we don't know how they intersect. We have no information. Sometimes they intersect, sometimes they don't intersect. They are arbitrary sets. Not random sets, maybe distinguish between random and arbitrary. Давайте я переведу сейчас. Вот смотрите, что происходит. Дано некоторое огромное объемлющее множество. В нем есть m подмножеств, в данном случае 500 подмножеств, размера 10. 500 подмножеств размера 10. Вопрос. Можно ли быть уверенным, независимо от того, как в этом огромном объемлющем множестве они все лежат друг с другом, они могут как угодно пересекаться, могут не пересекаться вовсе. Могут как угодно пересекаться сложным образом. Можно ли быть уверенным, что можно раскрасить уже сами элементы, не ребра, как раньше, а элементы? То есть здесь как бы это обобщение предыдущей задачи. То, что здесь точки, там были ребрами. И вот вопрос такой, можно ли раскрасить все это огромное множество в два цвета таким образом, чтобы все эти подмножества оказались разноцветными? Понятно, что здесь ситуация такая, если у вас они лежат как бы где-то не пересекаясь практически, то очевидно, что можно. Берешь каждый, красишь там пополам 5 таких, 5 таких. И у тебя нет никаких ограничений на это рассказ. Поэтому проблема начинается, когда они начинают сцепляться. Именно поэтому здесь нету вот это объемлющее множество не оговаривается. Понятно, что достаточно считать, что оно не больше, чем 5000 точек. Остальные точки нас вообще не интересуют. На самом деле проблема начинает, когда эти множества очень сильно сцеплены. И вот тогда вы начинаете одно красить одноцветно, то разноцветно, бах, ты смотришь, что другой какой-то одноцветным оказался. Пытаешься это как-то изменить. У тебя третий оказывается одноцветным. У тебя вот, но вот Эрдёш говорит, вот вам 500. И 500 множеств. Как угодно, в любом объемлющем множестве. Рассмотрим 500 10-элементных подмножеств. Как угодно зацепленных. Всегда можно раскрасить их так, чтобы все они, то есть все вот это объемлющее множество раскрасить в два цвета, так, чтобы все эти 500 подмножеств оказались в результате разноцветными. Ответ очень простой, та же самая магия Эрдёша. То есть берете случайное распределение на множестве всех раскрасок, при которой каждая точка раскрашена случайным образом в синий или красный цвет. С вероятностями 1/2 на 1/2. Вот у вас реализация, огромное количество реализаций. Понятно, про алгоритм здесь речь не идет. Ясно, что реализовать это на компьютере вы не сможете. Но вы можете быть уверены в том, что получится. Потому что каждое конкретное множество при этом оказывается одноцветным с вероятностью 1/512, правда? Ну, у вас как, первую точку множества из 10 элементов можно покрасить как угодно, а вот остальные извольте покрасить так, как вы покрасили первую. Поэтому на 9 этих самых, 9 этих 0 единиц, да, это 512 возможностей. Поэтому 1/512 это вероятность того, что конкретное подмножество оказалось одноцветным. У вас их 500. Поэтому вероятность того, что они все одноцветные, не превосходит суммы вероятностей. На самом деле меньше. Там множество это формула пересечений, там дополнений пересечений дает вам, что будет меньше. Ну, по крайней мере, никак не больше, чем сумма вероятностей. Тем самым сумма вероятностей, вероятность того, что хотя бы одно оказалось одноцветным, у вас ограничена сверху числом 500 делить на 512. Но это меньше единицы. Значит, у вас вероятность того, что они все разноцветные, оказывается отлично от нуля. А раз так, значит, существует реализация, на которой это так. Существует реализация, где они все будут разноцветные. Но это чистая магия, потому что как это построить, совершенно непонятно. Вы же не будете перебирать все раскраски множество из 5000 элементов. Да. А если вероятность складывается таким образом, что чисто математически есть такая возможность, что это реализуется, а фактически этого нет? То есть нет, ты просто берешь вот все исходы, да? Все вообще раскраски. И выясняется, что вероятность того, что все они будут разноцветными, она положительная относительно некоторого вероятностного распределения.
Ну что значит вероятность положительно относительно некоторого вероятностного вступления? Это значит, что в какой-то реализации наш факт наблюдается, вот этот вот. Если бы во всех реализациях этого не было, то это было бы точности равно числом. А раз есть какой-то одна, ну все, значит, вот у нас есть одна реализация раскраски, при которой это так. Но это совершенно не, ну, блин, это алгоритмически, это ничего нам не дает. Просто ученик. Давай. На самом деле, это дает мне алгоритм, именно случайный алгоритм. Да, что вы можете сыграть случайно. Вероятность 112 будет правильно. Вот. Не получилось еще раз красить случайно. Снова не получилось еще раз красить случайно. Ну и так, примерно 2% вероятность успеха, соответственно, если мы сложим раз повторить, то, скорее всего... Ну 2%, ну да, если здесь действительно большая вероятность успеха, 2%. Поэтому если вы раскрасите, ну, 200-300 раз, это нормально, да. Скорее всего, одна из раскрасок кажется... Но раскраска разных предметов. Раскраска точек объемлющего множества. И мы ищем, чтобы вот эти 10 на 500 подмножеств, которых имеет размер 10, оказался обязательно не одноцветным. Мы ищем такой рассказ. А позже были алгоритмы разработаны? It's a very interesting discussion. Я не знаю. Very interesting. Я не знаю. Okay. Is there any algorithms? This is a good question. There are some algorithms, but it's a very... Of course, the question with algorithms is efficient algorithms, because of course it's a finite problem. You can try everything, but the question of efficient algorithms is a very important question. I just say that. Dania told about random algorithm, because the success probability is 12 over Exactly. So 500, not you can try random algorithm. That's a very interesting topic about algorithms. Yeah, very important topic. So now we ask, what about k larger? We go to, first the next slide. Wait, was there one before that? It's here, but the second program. Oh, okay. Second one. About 1960. 50 years ago. Yeah. Oh, the next slide, yeah. And next, Next, yeah. it's about... Oh, yeah, okay. So here is okay. Sorry. This is good. We modified, but this is the old version, sorry. Oh, okay. This is Radha Krishnan. So this is a very international problem. Erdos was from Hungary. Beck was Hungarian. He's now at Rutgers University in New Jersey. Jacomar Radhakrishnan was from India. He's now a dean at Tata Institute in Mumbai. Aravind Srinivasan is from India, but he's now at University of Maryland in the United States. And Jakub Kozik is in Krakow, how you say it, in Poland. And Danila Cherkashin was actually a student of Andrei, На yes? самом деле он на школах Райгоровского, кто здесь был, Yeah. помните. So I didn't know that. Хорошо известный нам персонаж, мы там виски пили. Yeah. Okay. В очень молодом возрасте прославился на весь мир. Yeah. Вот это вот доказательство. So I want to talk about the argument of Kozik and Cherkashin. Yeah. So we go to the next slide. Okay. So we have. So first, here is the algorithm, which is very simple. Let me first explain it. We take the points and we shuffle up the points in random order, and then we take the points one at a time, and we take a point and we say red. Unless you cannot say red, because that makes a red set, then you say blue. And that's all you do, nothing else. No cleverness. But it's a random, the crucial word is random. It's random greedy because the order of the points is at random. Okay. That's greedy. I don't know.
Greedy means anything. Yeah, I don't know. Random algorithm. Okay, random algorithm. Well, you're greedy for red. I don't know. Okay, so you can look at this two ways, discretely, or it's nice to put it in a continuous form. We give each point a birth time, a birthday or birth time, uniform, independent in 0, 1, and then the time starts at 0 and goes to 1, and when a point is born, then you color it. You color it red or blue. But if you give it independent birth times, the order is equally likely to be any order, so it's the same algorithm. Yeah. Перевести, да? Yeah. To translate, да? Yeah. Значит, смотрите, на самом деле здесь заложена двойная магия Эрдёша. То есть это кажется просто, на самом деле здесь двойная магия. Смотрите, что вы делаете? Во-первых, что за задача вы решаете? Задача такая. Вот там было 500 множеств по 10 элементов. И мы поняли, что из простейшего алгоритма случайной раскраски следует, что существует раскраска, при которой они все будут разноцветные. А пусть у нас не 500, пусть у нас их 1000, или 2000, или их количество больше, чем то число, при котором магия Эрдёша работает напрямую. То есть мы так не можем делать. Значит, тогда на самом деле вот этот рост, да, то есть должно быть, чтобы нужно было что-то новое выдумывать, нужно, чтобы их было больше, чем 2 в степени 1 минус k. 2 в степени k минус 1. Так вот, насколько больше? Ну вот эта константа между 2 в степени k минус 1 и количеством множеств, про которые можно доказать, что существует всегда раскраска, чтобы все были разноцветные, она должна расти как там n в какой-то там степени. Вот тогда будет нормально. Значит, чтобы понять, в какой именно степени эта константа k должна расти, они делают следующее. Они берут, выстраивают все точки нашего множества объемлющего в произвольный случайный порядок. Там, если точек в множестве будет r, то это r факториал, r огромное число, совершенно безумное, вот там то, что больше 5000, да, грубо говоря. И вы перебираете все случайные порядки, 5000 факториал, да? Все случайные порядки. Но это еще не все. Таким образом доказать ничего не получается. Поэтому они делают следующее. Они вместо того, чтобы перебирать случайные порядки, каждой точке выдают момент рождения, который непрерывно распределен на отрезке 0,1. И переходит от распределения дискретного к распределению непрерывному, к реализациям 5000 реализаций отрезка 0,1. То есть к реализациям точки в 5000 мерном кубе. Каждая такая реализация выдает вам, безусловно, порядок хода этих точек. Ну понятно, да, кроме меры 0, там, когда они случайно в один день родились, это не важно. Значит, получается следующее, что, да, но зачем они это делают? Вроде это то же самое реализация, только гораздо более сложная, да, это вероятностное пространство гораздо большего размера, которое в качестве маргинальных распределений вам дает то, что нужно. Но дело в том, что вот такой способ нумеровать рождение им подсказывает совершенно ключевой момент в доказательстве, а именно, они делят вот как бы момент, когда у вас произошел вот как бы epic fail, да, то есть у вас не получилось вам ничего покрасить. Это в этом, вы запускаете алгоритм, он вероятностный, да, то есть это просто вероятностное распределение на множестве, на происходящем всем, на покрасках. Так вот, что значит у вас не получилось ничего покрасить? Значит, что у вас родилось синее множество целиком. Синее, красное целиком родиться не может, потому что как только рождается целиком красное, вы сразу переходите на синее. Родиться целиком может только синее. So let me do some of that and then you translate. Okay. Да, хорошо. Значит, дальше, переведу дальше. So here is set F, and it is which one is it? Okay, so F is blue. Because it's impossible that F is red. So, but how can F be blue? Look at the first point. Here is the first point in the ordering, but why is this blue?
there must be a reason. The reason must be that it can't be read. So why can't it be read? Only because there is another set like this. So we must, if we have failure, we must have this picture. F is blue, like this, but the first point, why was it blue? It was blue because it can't be read. Why can't it be read? It can't be read because there is another set, E, that's red, 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 and then blue. Okay? То есть, смотрите, что такое вообще, вот что такое, что алгоритм обломался? Это значит, что возникла такая ситуация, что вот были, что возникло синее, целиком синее подмножество из наших вот этих самых элементов. Значит, вопрос, когда оно могло возникнуть? Ну, это означает, что вот эти все элементы, они синие только потому, что они не красные, правда? Поэтому, в частности, первая из них, ну, потому что алгоритм так устроен, первая из них стала синей, потому что она помешала какому-то множеству стать целиком красным. То есть, значит, что означает, что алгоритм привел к неуспеху? Это означает существование двух подмножеств из k элементов, таких, что вначале все идет красное, в этом месте появляется синий, и дальше все время идет синее. Вопрос, с какой вероятностью такая ситуация может осуществиться? С какой вероятностью? Вот для этого, ну это, наверное, дальше. Okay. That's good. So let's take n equals 27. So here is a set of 27 points, 26 red points, red cards, plus the we call joker. Okay, and here is another set of 27. The 27 black points, and they also with the joker. And now we take the 53 cards and we shuffle it randomly. And what is the probability that we have red, 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 red? What is the probability to have 26 red, and then joker, and then 26 black? Well, the probability is this, because we just count the possibilities. Now, this is only a necessary condition. It's necessary that the cards be in this order, but it's not sufficient, because why is this red? Why is this black? So it's necessary, but not sufficient. Maybe you say that. Да, ну вот здесь пока рассматривается вероятностное распределение не на отрезке, а просто на множестве всех реализаций порядков. То есть на множестве r факториал там вот этих самых порядков. И подсчитывается вероятность того, что эти два подмножества, которые нам заблокировали алгоритм, появились ровно в том порядке, в котором надо. То есть все элементы этого подмножества, кроме вот этого последнего, пересекающегося с этим, и потом все элементы этого. Какая вероятность? То, что они все вот пошли раньше, здесь возможность n-1 факториал. То, что эти все пошли позже, здесь возможности тоже n-1 факториал. А то, что они целиком пришли вот так, как есть, таких возможностей 2n-1 факториал. Значит, мы делим произведение этих двух на вот это вот число. И получается, что вот эта вот вероятность, она того, что вот именно так они пришли, таким образом, она не превосходит вот этого числа. Yeah. So this is good, but when you do the analysis here, you don't get the full result. So instead, we look at the analysis of Kozik and Chernachin on the next slide. So we wait just a moment though. So we look, here is this point
call it V, and here is the birth time of V. And now we have two cases. Either, so P is a parameter. Later we find the optimal P. But for now, maybe you can translate parameter. Да, ну параметр это параметр. Параметр. Yeah. Моменты рождения. Yeah. Теперь мы переходим к той картинке. Зачем вообще нужны эти моменты рождения? Они нам подсказывают правильное рассуждение о том, вот, что происходит с этими вероятностными распределениями, что нам нужно более тонкое дробление. Какое именно, делается с помощью непрерывных вот этих распределений. То есть, может быть, вот этот вот элемент появился вот здесь, а может где-то здесь, а может он появился здесь. Yeah. Он по-разному подходит к этой ситуации, значит, он рассматривает, оценивает вероятности происходящего для этого промежутка по-разному. Yeah. Good. So, in case one, so case one is that T of P is not near the middle. It's far from the middle. But then the set E, all of its points are less than or equal to 1 minus P over 2. So that probability is 2 to the minus n times 1 minus P to the n. And the number of sets is 2 to the n minus 1k. So the total probability is k times 1 minus P to the n divided by 2. So that's case one, which you said. Just case one, yeah. Case one. Первый случай стоит в том, что этот момент произошел либо слишком рано, либо слишком поздно. Если он произошел слишком рано, чрезвычайно мала вероятность того, что вот эти все вот предыдущие поехали до него. Понятно, да? Тут маленький отрезок, он возводится в степень k-1. Если он пришел слишком поздно, чрезвычайно мала вероятность того, что вот эти все поехали за ним. И также оценивается числом вот это вот число в степени k-1. При этом оба случая он игнорирует остальное. То есть, грубо говоря, вероятность того, что все эти пошли здесь, она достаточно велика, но уж не больше единицы, правильно? Поэтому просто он берет только вот эти и домножает на количество таких подмножеств. Берет только эти и домножает на количество таких подмножеств. Это дает вам вот это вот это слагаемое дает. That one. Yeah. Now, case 2 is T of V is very close to 1/2. Is very close to 1/2. Then, so T of V is 1 plus x over 2. Maybe x is positive or negative, it doesn't matter, but small. Then each point here is 1 plus x over 2. Each point here is what probability 1 minus x over 2, but 1 plus x over 2 times 1 minus x over 2 is less than or equal to a quarter. So, crucial thing, 1 plus x over 2, 1 minus x over 2 is less than or equal to a quarter. So the probability is less than or equal to 1/4 to the n minus 1 times p, because the T of V is in here, that has probability p. Okay. Yeah. Значит, правило условной вероятности. Условная вероятность того, с какой вероятностью вот это событие произошло, при условии, что точка серединки попала в маленький промежуток в центре, равна p, длине промежутка, умножить на то, что все эти слева, все эти справа, но они хитро берут по парам. Они взяли пару, одну лево, одну справа. Вероятность того, что одна слева, одна справа, меньше равна 1/4 всегда. 1 минус x пополам на 1 плюс x пополам. Вероятность еще одной пары тоже 1/4. У вас четверть накапливается в количестве k-1, там это вот написано. Плюс умножается это все на маленький отрезок π, который мы можем сделать любого размера. Можно совсем маленький сделать, но тогда нам как бы, если он совсем маленький, тогда вот это слагаемое малюсенькое, но это оно нам ничего не даст.
Если P пошире, то это очень маленькое, но тогда это нам ничего не даст. А вот если аккуратно подобрать P как некую асимптотику по K, тогда эта штука нам даст очень жесткую границу. То есть при каждом K нужно попирать... Ой, this is I am going ahead of you. So. Okay, good. So, very good. So that's the probability. And now we get next slide. So this is a very nice calculus problem. So if you like calculus, I call it asymptotic calculus. Asymptotic calculus. But okay, it looks simple. Actually, it's very complicated. It's a good problem. Maybe a good problem for the Olympiad or something. But it has an answer, and the answer is, I don't do the analysis. I will say that P is a constant times log n over n, and k is this. And so that was the argument. So in the formal argument, you just set P equal this, and set K equal that. Then the probability of failure is less than 1. So Erdős magic, there exists a coloring. Okay? Ну, в общем, в результате вы должны понять, какое нужно выбрать P, чтобы вот это неравенство дало вам максимальную оценку на K, которую только можно. Ну, значит, для каждого K это свое P дает самую большую, такую самую, чтобы это вот было самое строгое неравенство, которое только можно. То есть максимизация там при фиксированном K нужно подобрать P от K. А потом вы уже переписываете в виде того, при каком условии действительно получается вот такое неравенство. При каком условии по K. То есть чему должно быть равно K в терминах вот этого n исходного числа, n, количество под множеством. Чтобы получилось вот такое, в этом оптимально подобранном P, получилось неравенство меньше или равно единице. То есть минимум этой функции должен быть меньше или равно единице. Задача такая, минимум функции меньше или равно единице. Ответ такой, и это самая лучшая известная на сегодня оценка задачи Эрдёша. The best ever by now, yes? The best. That's the best until now. Until now, yeah. Still open question, very interesting open question. Let's see another part of the film. We see the film with Erdos talking about Ramsey numbers. Suppose there are 6 people in a party, then there are always 3 of them, so that every 2 know each other or no 2 know each other. That is a special case of a famous theorem in combinatorics. Is that clear? Did I express myself clearly? Suppose you have 6 people at a party, then there are always 3 of them, so that either every 2 know each other or no 2 know each other. Now you can ask, how many people do you need at a party that there should be 4 such people? The answer is 18. It's not quite so simple anymore. Now, how many people do you need to have 5 such people? Well, nobody knows. It's between 41 and 55. You can ask, how is it possible that we don't know it? We have these powerful computers, but they're not good enough. Suppose an evil spirit would tell mankind, either you tell me the answer for 5 people, or I will exterminate the human race. I said as a joke, it would be best in this case to try to compute it, either both by mathematics and with a computer. If you would ask for 6, how many do you need for 6 people, the best thing would be to destroy him before he destroys us, because we couldn't do it for 6 people. Now, if you would be so clever that we would have a mathematical proof, we could just tell the evil spirit to go to hell. It follows from general principles, of course, that something is true. There's got to be some function going to infinity. But what function it is, we cannot describe. Okay. It's you. Yes. That was me many years ago. Yeah. This was 25 years ago, but this 41 and 55, I think it's a little better now, but Yesterday we looked at Dania, it's 43 to 49. Yeah, so that's improvement, but Erdos was right. It's still an open question. So
We either need more powerful computers or more powerful mathematicians. I don't know which one. So, yeah. Задача такая. Смотрите, есть компания, на самом деле мы ее уже решали, это та же самая задача раскраски. Значит, есть компания. Сколько нужно человек, чтобы можно было 100% быть уверенным, что либо есть какие-то трое, которые знают друг друга попарно, либо какие-то трое просто попарно друг с другом не знакомы. Понятно, что это та же самая задача о том, чтобы покрасить граф полный в два цвета, а именно знают это один цвет, а не знают это другой цвет. Чтобы была либо клика из трех, либо клика из трех, которые все знают, либо клика из трех, которые все не знают. То есть это ровно та же задача, которую мы решали, просто в терминах этих вот компаний. Да? Вот если мы хотим достичь того, чтобы можно было 100% быть уверенным, что какие-то 4 знают друг друга попарно, полный граф, либо что какие-то 4 не знакомы друг с другом попарно, то здесь нужно взять 18. Для 17 красивенький какой-то пример прям рисуется. Берешь 17, соединяешь некоторые из них и показываешь, что там нет ни 4, которые друг друга знают, ни 4, которые друг друга не знают. А для 18 это можно доказать строго. То есть про это 100% все известно. Если мы хотим найти число людей, такое, что мы будем 100% уверены, что какие-то 5 друг друга знают попарно, или какие-то 5 друг друга не знают попарно, то это число неизвестно. Самая лучшая граница на сегодня от 43 до 49. То есть 42 заведомо можно просто привести какой-то пример. Вот 42 человека, вот структура знакомств, такая, что никакие 5 не образуют полную клику друг друга знающих, и никакие 5 нет, чтобы никто друг друга не знал. А берешь 49, и этого вполне достаточно, это можно доказать строго, что если 49 человек, то точно есть либо 5, которые друг друга знают, либо 5, которые друг друга не знают. А вот между этими 43 и 49 все зависло, это неизвестно. До сих пор. Good. So let's have the next slide. We talk about prime number. Oh yes, question. So we were talking about situations we have two colors, like red Yeah. and blue one. But what can we do in case we have a wide variety of colors, like yellow, blue, and Yeah. So it's a natural question for 3 colors. In fact, Chernashin's paper looks at any fixed number of colors. Yeah, and you get similar results. Yeah. If the number of colors is fixed. but in case it will not be limited, so what can we do? Well, those are interesting questions. I mean, here I just speak about 2 colors, but also for any number of colors, it's an open question. Yeah. So you really have 2 parameters: the size of the sets and the number of colors. But it's open. I mean, we don't know. I mean, it's so. But what is certain that these numbers exist. The numbers exist. So for every Yeah. The numbers exist. initial data, there exists such Yeah. companies. Yeah. They're finite. They do exist. That can be shown. They are finite. They do exist. Yeah. It sounds like magic and the way to go further. Like Yeah. two colors. Yeah. Actually, 3 colors and 2 colors. It's not that much different. It's interesting, but it's. So here I just do 2 colors. Okay. So this is Euler about prime numbers. Euler was Swiss. Yes, I think. I think he was from Switzerland, but of course he really his main mathematics was in St. Petersburg. He spent, I think, 25 years in. 20 лет, да, он жил в Петербурге последнюю часть. Yeah. Похоронен в Александро-Невской лавре. Yeah. So let's talk about prime numbers for the next slide. So we look at the number of prime factors of x, nu of x, but of course maybe it's big, maybe it's small, but we want the distribution. We want asymptotic distribution. So the result by G.H. Hardy and the famous Indian mathematician Ramanujan, I say it a little imprecisely, that most integers x have log x prime factors, but later I am more precise. But I want to talk about the argument, the same result, but the proof by the Hungarian mathematician Polom Erdős. And maybe you
Okay? Значит, задача, которая здесь ставится, такая. Возьмем число и посмотрим, сколько у него простых делителей. И ответ такой, что в норме количество простых делителей должно быть в районе логарифма логарифма. Yeah. Но, конечно, там будут отклонения. Для чисел типа 2 в степени k у вас один простой делитель, да? А для произведения разных простых просто p1, p2, p3 и так далее, pn будет, ну, понятно, их гораздо больше. Но вот, как я понимаю, как раз норма достигается скорее ближе к вот этим произведениям разных, different factors. Different factors. If you have repeated factors, we can also do that. We can do that. So here's the probability idea. For each x is uniform 1, 2, 3 to n. And x of p is the indicator random variable that p divides x. And then a technical part, we only count primes up to n to the 1/10. Now, that only changes the answer by 9, because you can't have 10 primes bigger than n to the 1/10 that all divide the number. So asymptotically, that doesn't matter. So now we're looking at this random variable x. The expected value of x is roughly 1 over p. But then we also calculate the variance of x, the variance of x. The idea is that so this means divisibility by p, this means divisibility by q, and they are almost independent. They are almost independent because together they mean divisibility by pq. But of course n is a finite number, so maybe it's off by a little bit, but the covariance of this and this is almost zero, negligible. So what happens is the expected value of x is log n. That's the summation is a theorem in number theory, and the variance is also log n. Okay? Ну да, но я этот результат до конца не понимаю, поэтому я переведу то, что я понимаю. Значит, идея такая. Вы смотрите такое событие, как делимость на данное число p простое. Так вот, если два разных простых числа взять p и q, то делимость на p и делимость на q – это, грубо говоря, независимые события. То есть, это там, ну, как бы они одновременно, если делятся на p и на q, значит делятся на pq. Ну, там из этого легко выяснить, что фактически это независимые события. И, то есть, информация о том, что кто-то делится на p, да, в данном диапазоне, вам не добавляет никакого знания о том, делится ли оно на q. Ни в плюс, ни в минус. И на основании этого, значит, строится, ну вот, вместо того, чтобы выяснять, значит, берется сумма вот этих индикаторных событий, что делится на простое число p. Ну а потом смотрится, делится ли на одно из чисел p меньше или равно корень 10 из n. Ну и это почти то же самое, что для n брать, там еще несколько простых может вытянуться. Корень 10 в 10 степени будет равно n. То есть максимум вы не учли тех простых, которых не больше 10 еще, потому что они все больше, чем n в степени 1/10. И значит, если вы на них еще и умножите 10 раз, то уже больше n будет число. Поэтому это очень мало меняет результат, только вот настолько максимум меняет результат. А дальше начинаются какие-то оценки на основе каких-то хитросплетений, там сумм, видимо, какие-то суммы оцениваются как-то, это я не понимаю. Yeah. I translated all what I understood. Okay, very good. So now next slide. Not everything. So therefore the expectation is log n. The variance is log n asymptotically. And now the Chebyshev theorem. You have the expectation and the variance, and Chebyshev's theorem says the probability to be greater than k times the standard deviation away from the variance is less than k to the minus 2. So if k goes to infinity slowly, then it means almost all
almost all the values of x are between log n minus k square root log n and log n plus k square root log n. So that is the Hardy-Ramanujan result, but the original proof was very complicated. Actually, I never read it, but I was told it was complicated, and this was Turan's argument. Actually, an interesting thing, maybe you can, Turan did not write this in probability form because in 1930, probability was still a little bit suspicious. So he actually. Kolmogorov was too young. Kolmogorov was too young. This was the problem. So he actually, when you read his original paper, the word probability does not appear, but actually it's a probability argument. Ну, в общем, на основании того, что мат ожидания в районе логарифма n, дисперсия примерно такая же, то есть там довольно сильная дисперсия, они каким-то чудом устроят вот эту оценку. То есть они в результате доказывают, что эта штука симптотически нормальная. Как, я не понимаю. And then there was a great improvement by Paul Erдёш. Yeah. So Erdős and Marcotte. Oh, sorry, there's no absolute value here. That's an error. Okay. Erdős and Marcotte showed that it was a Gaussian distribution. And the idea was not only the second moment, but also the third moment, the fourth moment, the fifth moment, the rth moment for any fixed r. And it was a beautiful, beautiful result. And philosophically, it was very powerful that either a number is a prime number or it's not a prime number. So there's no probability. It's either yes or no. But when we look at it, we get this Gaussian distribution. So it's a powerful philosophical idea. Совершенно потрясающе то, что каждое конкретное число на самом деле либо простое, либо нет. Все, нет никакой вероятности того, что что-то простое. Но когда вы заглянете куда-то очень далеко в натуральный ряд, посмотрите его конечный отрезок, то там уже можно говорить о том, случайным образом, сколько среди них может оказаться простых, случайных относительно какой-то вероятностной меры. Вот в терминах вероятности в то время не говорили, потому что Колмогоров я еще не придумал. So let's see some more of Paul Erдős on film, and this part is I enjoy a lot. I think this was in Poznan, but I introduce myself as a joke. No, I don't know. I don't know where it is. No, go ahead. Yeah. It's another one. I introduce myself as a joke like this. Now it takes a little bit of explaining. PGOM means poor great old man. And the first LD means living dead. You get that title when you are 60. AD, the second means archaeological discovery. When you are 65. Actually, I remember when I was 65, a friend of mine who can draw quite well sent me a picture of my bust that they found me and said, hey, another archaeological discovery. And this means legally dead when you are 70. Well, now they asked me, what will you say when you are 75? About 5 years ago, I said always as a joke, maybe I won't have to meet this emergency. But by the time I reached 74, I realized that probably I can't escape. So I found the word CD, which means counts dead. So let me stop this nonsense and talk about mathematics. Well, let me just thank for the nice toast. And maybe I shall add that the only good wish for an old man you can say is the easy cure of the incurable disease of life. The meeting, like life will, is nearing its end, but just like life, it was very pleasant.
Maybe I can add one more thing. When I last talked to Poya, he was over 97, and I told him, we will celebrate your 100th birthday with great splendor. And Poya said, laughing, well, maybe I want to be 100, but not 101, because old age and stupidity are too unpleasant. Unfortunately, he didn't make it. He died before he was 98. Well, we'll see what will be my fate. Oh, one more thing. You know, Euler, when he died, he simply collapsed and said, I am finished. And when I told this story, somebody carelessly just remarked, well, another conjecture of Euler was true. Yeah. I think if Erdos was not a mathematician, he had a good job as a comedian, you know, I think would be a comedy person, you know. So let's see, this is a nice letter. Of course, Erdos lived before the computer, before the internet, before email, and so in those days, people wrote letters, and this letter to Paul Turan, PT, Paul Turan, it has some of the spirit, I think, of Erdos. Oh, wait a moment, yeah. So now, mathematics, the truth in mathematics is absolute. I remember when I first learned about the twin primes, you know, 11 and 13, 71, 73, 101, 103, two primes that are two apart. And I remember I was in high school, in the gymnasium, and I learned that it's not known, are there an infinite number of twin primes? And even at that age, I realized that this is absolute. Either there are an infinite number of twin primes, or there are not an infinite number of twin primes. There's nothing in the middle. I mean, in biology, okay, so, you know, we are with carbon, but, you know, maybe on another planet we have silicon. Actually, in Yandex we have silicon, so it's at Yandex we have silicon-based life forms. So silicon is what's silicon? Okay. This is philosophy. This is biology. Or in physics. In physics we have gravitation is inverse square, but Newton law. But you know, maybe in another universe it's inverse cube. But I cannot imagine one universe where there is an infinite number of twin primes, and another universe where there is not an infinite number of twin primes. So I am very religious. I say I have faith. Are there an infinite number of twin primes? I have faith. The answer is either yes or no. На самом деле, те, кто смотрел мои лекции «Математика для гуманитариев», это просто повторение один в один. Абсолютное доказательство. Что такое абсолютное доказательство? Да, единственная наука на свете, где есть абсолютное доказательство. То есть можно быть в чем-то 100% уверенным. Ни в физике, ни в биологии, нигде еще нельзя. Это науки, которые построены на каком-то там опыте. Сегодня камень летит, там 1000 раз камень летел вниз с каким-то ускорением, а завтра будет лететь иначе. Это может быть. Но завтра не изменится ситуация бесконечное или конечное число простых близнецов, потому что это просто абсолютная истина. Это вот пример, можете посмотреть там с вырезанными уголками шахматной доски. Вырезаны уголки шахматной доски. Вырезаны два противоположных угла. Можно ли их замостить домино? Либо да, либо нет. Да? Но вот математик может строго доказать, что да. А физик никогда в жизни не переберет все возможности замощений. Что нет.
что нет. В смысле, можно говорить, что нет. Математик строго докажет, это будет абсолютное доказательство. Физик будет перебирать. Sorry, that this is the chessboard without two corners. Yeah. Whether you can. Yes, I remember that. Yes, that was a good question. И physicist will enumerate all the test all the things. For example, 5,000 things. Yeah. No, it is impossible. It is empirically impossible. Yeah. But mathematician will prove Yeah. with absolute truth that it is impossible. Yeah. Не надо ничего перебирать, да, перебирать все эти возможности. Почему математика выше всех остальных наук? Просто по этой причине. So this is my religion. However, I now show you a very famous person that thought the opposite, Dostoevsky. So we have the next slide, and this is a favorite one of mine. So you can read it yourself, and I enjoy the idea. Let me, for the last mathematical part. Let me turn to the next slide, to what's called liar games. So here I don't do it in general. I make a nice game. You can see there are two players, Paul, and in English, here it's important to be in English. The second player's name is Carol. So here, if you can quickly go through all 6 factorial anagrams, you can find why the name is Carol while I'm talking, and maybe somebody finds the correct anagram. Is that a word in Russian? Which permutation gives a good... No, you translate. You don't do it. There is a permutation that gives an interesting word here. But meanwhile, think about that, but also let's go over here. So we play the liar game. Paul thinks of a number from 1 to 100. No, sorry. Carol thinks of a number from 1 to 100. Paul has 10 questions. Yes, no questions. Of course, 10 questions is enough, but Carol can lie. Carol can lie, but Carol can lie only one time. 0 times or 1 time. So the question is, who wins the game? Does Paul win the game or Carol win the game? And actually, Carol plays, we use the term adversary strategy. If that term is used in computer science, it means that Carol doesn't really think of a number, but she always answers in the worst possible way. So the result is that Carol wins the game, because imagine that Carol plays randomly. So Paul asks a question, and Carol doesn't care what the question is. She just flips a coin, and she says yes or she says no. Okay? So after 10 questions, if you have a number like 37, what is the probability that 37 is still possible? Well, there were 10 questions, there were 10 correct answers, but she didn't have to give 10 correct answers. She only had to give 9 or 10 correct answers. So that probability is not 1 divided by 1024, but 11 divided by 1024. Shall you translate part of it, or should I keep going? Смотрите, сначала самая простая вещь. Это когда просто загадано число от 100, и нужно его угадать. Тогда и всегда нужно отвечать правду. Тогда нужно просто делить пополам. Да? Сначала спросить, больше 50 или меньше 50. Ну, допустим, меньше. Тогда спросить, больше 25 или меньше 25. Вот. Ну и так даже не за 10 вопросов, а за 8 вопросов. 7. Чего? За 7. Да, за 7 вопросов.
можно будет узнать, какое число. Вот, теперь Кэрол еще может один раз соврать. Значит, можно было подумать так, что Кэрол там пишет что-то на бумажке, потом его где-то прячет, и потом каждый раз думает, сказать правду или соврать, и всего соврать не больше одного раза. Но игра происходит не так. Кэрол ничего не пишет на бумажке и не имеет ничего в виду, а просто как-то отвечает. А дальше, потом, когда 10 ответов получено, Пол называет некоторое число. И если Кэрол может назвать другое число, которое тоже подходит под правило, то тогда Кэрол выиграла. Одну-то она может убрать. Да, то есть цель Кэрол, чтобы в конце было хотя бы два числа, которые подходили под условия. А условие это, что либо на все вопросы правильные ответы, либо на какой-то один вопрос неправильный ответ. Вот. Ну а вопросы могут быть какими угодно, да, то есть может быть делится число на 3, является ли он простым и так далее, да, то есть в любом случае 100 чисел делится на две части, и вопрос лежит ли в этой части или в этой части. А если Кэрол один раз обманет, допустим, сказав, что число находится в другой части, он же выиграет? Вот один раз можно обмануть. Да, теперь, да, значит, это как игра устроена. Теперь является аргумент. Значит, предположим, что Кэрол вообще ни о чем не думает, просто каждый раз кидает монетку и отвечает да или нет, как монетка выпала. Вот рассмотрим какое-нибудь одно число, 43. Вот, значит, дальше вопрос. С какой вероятностью в конце 43 подойдет? Значит, есть вероятность 1024, что каждый раз Кэрол ответила верно. И еще есть 1024, что первый раз неверно, остальные верно, второй раз неверно, остальные верно и так далее. Всего 10 вариантов, а с тем первым всего 11, поэтому 11 1024. Yeah. So for each x, the probability that x is possible is 11 divided by 1024. So the expected number of possible x is greater than 1. Is greater than 1. So the expected number is greater than 1. That means with positive probability, at the end of the game, the number of possible answers is greater than 1. But if the number of possible answers is greater than 1, then Carol has won the game. Paul does not know the number. Paul does not know the number. So that means that Carol wins the game with positive probability. With positive probability. But now comes the Erdish magic. You see, this game, there is no, this is what we call perfect information. Where's the game theorist? It's a perfect information game, if you can translate that. Но это игра с полной информацией. Yeah. Если он иногда выигрывает при случайной игре, значит у него есть выигрышная стратегия. Right, because Carol doesn't really think of a number, she plays the adversary strategy. So it's perfect information. But a perfect information game, a finite game, it means either Paul wins all the time or Carol wins. Yeah. But this says, with random strategy, Carol wins with positive probability. But that means there's only two possibilities, so Carol wins all the time. And here there really are algorithms to do this, but they're a little complicated. Okay? Да, ну вот, мы для каждого икса получили вероятность 11 1024, а всего иксов 100 штук. Вот, и если мы посчитаем от ожидания числа допустимых иксов, то нужно просто сложить все эти вероятности, то есть умножить 100 на 11 1024. Ну и там как раз больше единиц получается, да, 1100 1024. Тут важна единица от ожидания, что эти все величины зависимые. Зависимые. Но это не важно, потому что мы берем от ожидания суммы. А для ожидания суммы не важно независимые, это все равно сумма от ожидания. Вот, соответственно, получается, мат ожидания больше единицы, значит, есть реализация, где случайная величина больше единицы. То есть есть реализация, где Кэрол выигрывает.
А дальше идея как раз то, что это игра с полной информацией, и там либо Пол выиграет, либо Кэрол выигрывает. Одно из двух. Всегда. Всегда, да. Но Пол не может выиграть, потому что если Пол выиграл, то это отжать было бы не больше единиц. Ну вот, значит, у Кэрола свой же стратег, значит, он выигрывает. Ну и там есть какие-то алгоритмы, которые немножко более сложные, чем вот это. Можно даже так сказать, что... There are algorithms. Что вот у вас есть человек, который играет против случайного случайного датчика. И оказывается, что он выигрывает не всегда. Ровно это означает, что на самом деле, если на той стороне не случайный датчик, то он имеет выигрышную стратегию. Потому что если бы не так было, то у тебя была бы выигрышная по теореме Цермела, 1908 год. Тогда бы ты выиграл в том числе и против случайного датчика. Все. So maybe somebody has Oracle, that's it. So that is the reason why Carol is spelled in that way. So let me finish with a very nice quotation from Borges. This is one of my favorites from a beautiful, beautiful book called The Library of Babel. The original language is Spanish, but I think it's been translated into many, many languages. And the librarian, actually Borges was a librarian, I think, and he wanders around and he looks for the total book, and he calls out. Very, very pretty idea. So now maybe I tell the story of the camp, Lesha. So in 1985, I took Paul Erdosh to a camp for talented high school students. It was called Yellow Pig Camp. Okay. Желтой свиньи. Лагерь желтой свиньи. Yeah. If you ever see somebody with a yellow pig here, you can talk mathematics with them. Yeah. So it was a wonderful day, and at the end of the day, he gave his lecture, and I gave the introduction. То есть Пол Эрдёш читал лекцию для них, для студентов, а Джоэл представлял эту лекцию, представлял Пола и некоторое маленькое введение. Yeah. So I talked about the book. Значит, тут нужно некоторое отступление. Есть такая книга, но не e-book, а книга, которая лежит на небесах и в которой написаны все самые красивые утверждения всех математических утверждений, все самые красивые доказательства всех математических утверждений. Вот это есть такая книга. Ну, просто на самом деле это изобрел Эрдёш, вот это вот понятие, the book, вот это, изобрел Эрдёш. I think this was Erdős's contribution to mathematical theology. Это его вклад в математическую теологию. Есть книга на небесах с самыми красивыми доказательствами. На самом деле есть книга Айгнер-Циглер, на русском языке она переведена. Доказательства из книги. Всем рекомендую. Там вот собрано некоторое количество таких вот фантастически красивых доказательств. Yeah. So in the book there's every theorem. Maybe you already said. Да. Okay. So I gave the introduction, but I made a mistake. I said that the book is held by God. Джоэл сказал, что эту книгу держит Господь Бог в своих руках. Right. Well, that was a mistake, but Erdosh began his lecture with a beautiful, beautiful remark that I will always remember. So the next slide, and here we have the ending. You don't have to believe in God. Maybe this is good communist propaganda. So let's finish with the last part of the film from Paul Erdosh. In 1952, Erdosh was in America and he wanted to go to a conference in England, but he got into trouble with the American authorities.
and they asked. They knew he was from Hungary, so they asked him, "Well, what do you think of Karl Marx?" So he said, "Well, you know, I really am not an expert on this, but surely he was a great man." Well, so the American authorities said, "Well, okay, you can leave America, but you can't come back." And this was a great tragedy for American mathematics. And Erdos continued to work, but he was away from the United States for 8 years. То есть, на самом деле, в 1952 году он хотел поехать на какой-то конгресс в Венгрию. В Англию? No, 8 years. 8. Нет, no, where he was, what was the point of destination? England, I think England, yeah. В Англию. Но американские пограничники, или там ФСБшники, как их там называть, они, значит, спросили, проверили его благонадежность, спросили, как он относится к Карлу Марксу. И он сказал, что, ну, он вообще не эксперт по Карлу Марксу, но, наверное, это великий человек, да, великий человек Маркс. Сказал, нет, в этом случае вы можете покинуть Америку только навсегда. Или вы не поедете. Ну и он решил поехать, и, ну, как бы, он говорил, что он поступил в духе настоящей Америки, а не той, которая, как бы, вот сейчас имеет место быть, и уехал. И 8 лет подряд Америка его, как бы, не пускали в Америку, и все математики уговаривали американское правительство его пустить. Ну, потом все-таки пустили. So in the first part, he talks about this, and in the final part, you see him with small children. Erdos always loved small children. He used the word epsilon. So epsilon, in fact, now in mathematics, epsilon means a child. So it's part of the vocabulary. So at the end, we see him with small children. So let's see the final film. Since I don't let Sam and Joe tell me where I'm traveling, I just chose one moment. Left to United States, which are still fit. So Sam is Uncle Sam, which is the United States, and Joe, of course, is Joe Stalin, Uncle Joe. So, yeah, but this was Erdős's language. Erdős made up language, so Uncle Sam was standard, but I think Uncle Joe, he just said that. In fact, when he watched the news, the news, he called the news the Sam and Joe show. Which was Uncle Sam and Uncle Joe. Maybe we start from the start. Since I don't let Sam and Joe tell me where I'm traveling, I just chose freedom and left the United States, which I still feel that I acted in the best traditions of America, that you don't let the government push you around. So, milyen idős az a pici? 2 éves. Nagyon édes. Az én testvérem. Igen, nézd, mit tudok csinálni. Elejtem és megfogom. 1, 2, 3. So I hope I was able to both to show you some beautiful mathematics and to give you some sense of this remarkable person. Erdos was a singularity, maybe is the mathematical word, a singularity. He had a unique personality and a very, very special talent. And he was very, very lucky that he was able to use his talent, all his great talent, and he used it for his long, long life. Now he is gone, and so we have his legend, and I always enjoy speaking about him. So thank you very much for being such a good audience. Thank you.
Спасибо большое. If you have questions, Yeah, maybe one question. So Alexei told about this example with the chess, yes? Yeah. And he said that the physicist would start to enumerate. Yeah. But I heard that now the computers growing higher and higher, yes? And some mathematicians make improvements by using an enumeration. What do you think about this? Well, I think the computers are having a big effect on mathematics, and I mean, I don't want to be stuck in the 20th century. I think it's very important to, especially for young people, even if you're doing pure mathematics, maybe especially if you're doing pure mathematics, you should also embrace the computer. You can make simulations. You should be careful because simulations are not the same as a mathematical proof, but I think it really adds to the richness of mathematics. And one place which is very important is the mathematics of complexity, of computational complexity. I think they're beautiful mathematical questions here. So for me, I say yes, do the simulations, do the enumeration, but you see, for me, I'm never interested in n equals 8, the 8 by 8, or n equals 10. For me personally, I'm always interested in asymptotics, for n going to infinity. So there, the computer can be very useful. It can give you a lot of data. Maybe it can point you in the direction of the proof, but still you want to do a mathematical proof. So today, definitely use the computer, make calculations on the computer, but also look at giving rigorous mathematical proofs. That's what I would say. Yes. Еще? The results about colors was so interesting. Sorry, which? The results about colors was so interesting and wonderful, but I would like to know how we can use it in real life, in real problems, to apply it with any interesting tactics in economics. So, examples? Actually, there are. Ramsey theory does have a lot of applications that. The general thing is that you have a large structure, and inside the large structure you have a small structure that has order. So for example, all the same color. And this does come up, but unfortunately I'm a theoretical mathematician, so that part, it is there, but it doesn't interest me. But it's a good question, yeah. No, type of question. Is it your first time of Siberian experience? Yes, you know, I tell you, I grew up in the Cold War between Uncle Sam and Uncle Joe, and so always we heard the word Siberia, but when we heard the word Siberia, it only meant one thing: Gulag. But now here I am, and it's just a beautiful, beautiful place to be. And tomorrow we go to Lake Baikal, so I am very happy to be in Siberia. It's really wonderful. It's summer. Oh yes, actually, I must say, I spoke with Andrei Rigorsky. He said, "Why don't you come in February?" Maybe in June is better. So I am here now, and it's June, and it's very, very nice. Yeah. Еще вопросы какие-нибудь есть? Саша. Joel, I don't know if there is simple answer, but how to understand that we can use these probabilistic methods and magic of Erdёša, like the example with Carol, or we don't have such possibility like with chessboard?
Yeah, it's hard to know a priori which one is which. I mean, the real surprises with the probabilistic method is you see a problem. If you look at the Ramsey theory problem, there's no probability in the statement of the problem, but the probability is there in the solution. And it's mysterious. Sometimes it works and sometimes it doesn't. Look, it's a method. It's a good method to know. When it works, it's very, very good. When it doesn't work, well, try a different method. Yeah, but it's hard to know in advance whether or not it's useful. So, like this question, I don't think the probability works too well, because if you put them down at random, they overlap. It doesn't work. So maybe not for this problem, but other problems it does work. But we don't know in advance. We don't know in advance. Yeah, if that answers. Yeah. Так, ну ладно, если нет вопросов, еще раз спасибо огромное.